refuge. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sukata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond the foe destroyer, completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate, make offerings, and go for it. When, O supreme amongst humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, forms of just free like sorry. Dust free like you, the 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to the I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime reality that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all 3 ever devout homage. To all worthy of respect, bowing with bodies as many as all realms, atoms in all aspects. With supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. They condition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foul faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of aging, sickness, and death. Page 15 for the Heart Sutra. I prostrate to the Arya Triple Gem. Dust that I hear at one time, the Bhagawan was dwelling on massive Ultra's mountain in Rajagriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagawan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena called profound perception. Also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya Apachivara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those 5 aggregates all doing empty inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Apachivara. How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya Apachivara said this to the Venerable Shariputra. Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unseen, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness. No eye, no ear, nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena.
There is no I element and so on, up to and including no mind element and no mental consciousness element. There's no ignorance and no extinction of ignorance and so on, up to and including no aging and death and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and power. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Puja, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell on the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as the truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Payata gade gade paragade parasamgate bodhisattva. Puja, the bodhisattva mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the bodhisattva Arya Alpachivara, saying, well said, son of the lineage. It is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom, just as you've indicated. Even the Tadakis rejoice. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharadavada Puja, the Bodhisattva Mahasattva Arya Alpachivara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. Page 25 for the short mandala. Saji Poki Shucheng Me Tok Tram Re Robling Shin Edegan Party Sange Jing Du Mik Teo Aki Dropun Nam Dak Shin La Cho Pa Shum Jetsun Lama Dampa Kienam Ki Choku Kala Kense Chen Jing Jeta Sampe Do Jason Mala Zabki Choki Chapa Bab Tu So Eram Guru Ratna Mandala Kamnayatayami. And refuge over the page. Ge Chodan Soke Chodam La Jancho Badu Ragni Kapsuchi Dagi Ching Ge Peso Namki Drola Penchu Sange Dropasho Sange Chodan Soke Chodam La Jancho Badu Ragni Kapsuchi Dagi Ching and Ge Peso Namki Drola Penchu Sange Dropasho Sange Chodan Soge Chodama Jancho Badu Ragni Kapsuchi Dagi Ching and Ge Peso Namki Drola Penchu Sange Dropasho. Oda kanzo tsangwala samdi yosirwa kanzo saja kazo yara tsangwala ya samdi basically shua yins right? So first, welcome to all who are listening, wherever you are, wherever you're listening from. Dadi ne kanzo ne tiring zinda de samsuk zinda rewa samsuk. Yep. Ne de jik nyaya de ranyi jibu ko thanda mayi marwa. Jik rana kadin chewe tsedi kita pamani tang thoko thomo tang kigen la sobe zuwe ne simjin tamje la ya pemba bashi dhubya chidenge ne chu nye sam kom chigi yin sambe kone na kuno ya waji che shosra. So this class on the concentrations and absorptions, adjust your motivation, listening not just for oneself, but for the kind beings, kind to one in this life like parents. So one will hear, reflect, and meditate on this class solely to benefit them.
correcting your motivation with that intention. 허야다 가오곰다 나랑저 수수수 개월라 가오곰이야디 개좀 쉬어를 뒤내든 세다 아니 국업들 봐드리는 건서 취지 암저 되게 총son 퇴 암저 퇴삼 이제 내지 지 국업 야구지 총son 전제 아니 국업 야구래래 와디 야구 임번의 시나 아니 심나 가와용 거라 가오곰이야 봐 대장마세 아니 말아주데 진짜 연이 신다줄이네 야 지켜봐쳐들라 지금 메시지 신 탐제 이겨를 지시랑 지야 그 계제셔데 단다급들한지 겨울 가와고면야디 계시무차고 그래서 Rejoicing in the virtues, that one has the opportunity to hear this Dharma, to reflect and meditate on it is a good opportunity. So recognizing that reality as good is a point for rejoicing. And then, of course, rejoicing in the merits of the other beings, not at this class, rejoicing in their merits as well. But of course, one's own virtues and being able to do so. 어야다 먼저 뒤용 하나도 딜라고요 와서 먼저다 먼저 최소디레 네 ABMD 최소 또 아니 지 택버치미 택진기 추 이거는다 지름머신기로 지름머신 아니 템바 뿌이타보디 진용빈 좀 양고쳐 그랬다 디 미유조디 디 제블데네 심제망보질 나 단단면서 뒤주 망고 유릉부 세우질라 팬도용야 치디 그래서 디 제고레스다 디 미유디 다 먼저 지 라마서르무진다 아니 라마이시 미유조 데려와봐 미유조디 디체니다 나도 추디 뿌이타보지 진용빈 좀 세우레스 젠디지 뒤가도 촉바디 수보라로 So in terms of our Dharma Center, that it is affiliated with FPMT, which is a Mahayana center, a great vehicle. In that context, it is following the teachings of the doctrine of Lama Tsongkhapa, so that we do that in an excellent manner and preserve that doctrine of Lama Tsongkhapa. Our focal object should be to benefit sentient beings over a long period of time. That's the goal and purpose of this center, as began by Lama Zopa Rinpoche and Lama Yeshe. So it's mainly the purpose of this center is to preserve that Dharma in an excellent, preserve and foster that Dharma in an excellent manner. 제가 가르쳐내면서 딜라고요래 개정보
디 뷰타고르데 디 진조체고르스 가르치는라고 라비나 아니 제당게 표주 이 낭된데 동아 용수족에 땜바 그와 대고시 뭐 도당아 용수족에 땜바 산제기 땜바 차단이 된 것이시고 최냠nen시에 뭐 차단이 된 것이 디나네 다단다 디나라다 지 주주시위에는 내가 길루 제르모진기 땜바데 도당아 닝게기 냠nen시에 당아 차단이 된 것이로 디나네다 ngānsu 당보 레 당보 조이나 당보 람림 냠린 조 남겨요와 저 저상 공사 제자면 람림 냠린 천제 근데 람림 기시린 야고 차도 근데 말아야 중요하다 딘데스 천이다 림버러디 딘데지 요레스와 So why talk about the quality of preserving the Dharma center in kind of a pure way or excellent manner? It is because this tradition of Lama Tsongkhapa has all of the Sutra and Tantra within it in context of the great vehicle. All of Shakyamuni Buddha's doctrine is subsumed within that. And then amongst the 4 traditions of Tibet, this is Kalukpa tradition of Lama Tsongkhapa. And once again, all of these sutras and tantras, all of the pith instructions, Dhammana, are subsumed there of that doctrine. As beginners, we initially go through the sequential steps of the graduated path to Lamrim by hearing, reflecting, and meditating on it as a basis. And latterly, we enter the Tantra. 제자다 먼저 디 갈서 그래 망고지기 등산 아니지 람림라디 직실하게 니 냠네 캐치모 멤버라 싫어 아니 야지 신다 신예세로 항동세로 착진세 속진세 다 두zu 냠네 조로 지레스다로 이제 다 람림디 지 가서 그래 그림 딕된 여러 지따지 데라야 통도 면여로 다 대낭매도 다야로 다 근데 지다 등산 근데 지기도 안 먹고지 캐워 가시게 근데 지기도 알아 캐워서 말아봤다 그래서 여와친이 그래서 캐워를 기워 말해 그래서 저 따지도 그러나라 지 균점으로 주도 돼요 남림 냠내 친해서 민협도로 지게 봐 지야이베 미시다 마조니레 지 지야이베 소리지 따지 시넬 항동 착진 족진 아니 나게 당가데 데스 상화라고래 그래서 직도서 다 진행도 되지 미 리봇 베 잠보 미도 가서 그래 다리 리봇 노보다 미 그래서 쳐야지 한지 개천보로 가지 인데베서를 남린디 개천무시라 멤버서지 따지 마다 균점라고 가지 내가 마신베 마신이도 많다로 마신이도 많다네 마다 균점이 또 두스체네 지도 그러나 깨지셔다를 된대잖아. 됐다. 남린 좀 사제 남이다. 그러와. 근데 차대도 와다. 뭐인이 주로 근데 해도 와서로 하면서. There is the possibility that today some people don't see the importance of the foundation of the Lamrim, the graduated path. Rather, they just want to put importance into Shamatha, special insight, Mahamudra, Dzogchen, the great completion. And in such a context, may even look down on the graduated path or steps of the Lamrim. Well, certainly people that are wise or adept wouldn't make those demarcations or borders, but there is the possibility that people get bored or a bit lazy when it comes to Lamrim in terms of study and experience and just want to go for karma abiding, special insight, Mahamudra, or even if they think they're intelligent, Tantra. So these days, what tends to happen is in terms of Lamrim, those that don't know it are more, and this is sometimes comes to pass by even just speaking to people at the Dharma Center. That can happen. 제가 먼저 단다
네 배나 배차잖아 람링게 냠네 야고 요되니지나 봐 Mm-hmm. 람링게다 보신이 된주네 셈에 다 냠네 뭐 스토고 요나다 셈어라 람림사디나라다 지 산제가 사트로당 림바디게 차단 람게 림바스리 데르와다 냠네 치에 들라고 게 매바 람게 림바스기다 와 Mm-hmm. 데나나 도와 다 디네 베나가 그 교우침부 교우충 교우팅 교우침보 다 도저기 냠네 치야도서 배차잖아 말하면서 단다 신에게 말와 신에게 네 신에게 냠네 신이나 람링게 냠네 문에 요자모서 람링게 마샤르곰 치야기 코아로 와다 똑바 요나다 셰모가로 와다 고레 신다디 예도 공자라 베슈슈 티고라 그 코아지요로 셈나라 초아지 요든 요지 미지기 아니 람링게 마 코림디단디 아니 셈나라 야고 요든 요 미지기 샤곰 세로와 샤곰 기뇨 Mm-hmm. 这个牛，这没牛也得羡慕我去，这牛有你没几个， Mm-hmm. 你现在个我们是讲你呢， 아니 신의 고음들 뿌듯하고 쉬지 자야당 아니 신의 고음자들이다 강해지슈 가르는 들어와 아니 디게디 세야라 남ring이 냠네 저디 신의 고미하게 객조도 세야라 메시게 복도연서 그러다 누가 전부 용해야 된대 요래서 같은데 용구 요래서 고 파주 저여 된 요지를 메시 저 메된 요지 고음대지 요 말해서 Mm-hmm. So, in terms of the Lam Rim, it is good if one can have like a broad view of it, a glance view of the path from the correct reliance on the spiritual friend right up to the state of Buddhahood. And, we're not talking about having high insights or having the unfabricated level, but even just having this, contrived understanding of the steps from Guru devotion up to Buddhahood. There's nothing missing in the practice of the Lam Rim. And then we can talk about, in terms of the three capacities of practitioner, initial, middling, and vast scope. So to do that with calm abiding and have like a feel for that in the context of the Lam Rim and apply it again with the ability to glance over the whole path. We don't need to talk about yet having insights into each topic, but to have a general overview of the entire steps of the Lam Rim is very important. And then, because in the context of our life, if we can do that, it's good, because there's nothing missing in those steps of Lam Rim in the context of this life that we cannot apply and make our minds potent with in terms of going into latterly cultivating shamatha as a basis for these three levels with the Lam Rim. 다 배나 알아서 메제나게로 메제나라 수수 결게 아니지 내주 강에 담으는 생각 마지웨야 봐 아니 김사지 나게 나라 내주 직강에 담으로 망고지야 아니 촉바에나 촉바디 직배 야고마야 망고 쇼지 람링게 단단한서 신이 된 주세 다가라네 거 신이 된 주, 개개인게 랍지 잡신 저 디나라 만들어체 라가 로고질라도 아니 되게 다 골로디네 저 녀도 상마디네 중자라 다 나랑저 단다 지 촉바 야고마야 다 김자나라 야고마야 미르게 게르스서 냠네 야고마야 다 생관로 마주 망고지 연대야 돼 자와 베나 람림게 나게 람지 자와 신이 된 주세 개개인 된다 거라 야고마 중니 개개인게 당보니 개개인 된다 맛이 개개인 된나에 개개인 랍제 잡아든 여러 맛이 랍제 잡으셔도 락더 마다 아니 딘델 데네다 템데 망고지 축네 아니 내주 타면되고 망고 쉬지 용하데 자오 다가라네 삼로 바 자첨보다나 고데네를 축사래서 고데네를 가서 축대를 람링게 당보거나 개개인 된다 간네를 예 야고지 마숑도 아니 미제나가 지 강에 와 망고지 근데 용되게 요래서 봐
So then in the context of our life, we can get into difficulties and problems. We can get into difficulties in family, with community, at work, and also with teacher-disciple relationships. So for example, in context of the Lam Rim, the first point of correct reliance on the spiritual friend, from not knowing that or not relying well on the spiritual friend, problems can come. So firstly, we don't know how to correctly rely, and even if we do, if we don't follow that advice properly, we can get into difficulties. And this can happen at the outset. So, this can have quite big consequences and be quite inauspicious if we start like that. So then, because that's the first point of the Lam Rim, the correct reliance on the spiritual friend. And then as Medina or the Gang, Tamadua, the you do. And this is a Lama Gomje, Delaya, Soatan, it was busy, Sovata, Tabajan, and Samba and Giovanni Lama Gadi, Tabajan. And it Tava, the similar, so Tavaji lay, and you Gang is some Mavachara, and what the Susan Samba might give with the Mavachara. You were the energy community now in your brothers or Michi, Susan Sam, the Shivachana, collect you were drawing or Dijik the Nina, the Sonam Gutobi, and Lame Chilo Gutobi, Gange Nezu, Anshuki Shidra today. Mambaji, Roa. This one, Kareta, be using Kirim down, Zorim down, then there, Lam Tombo Gomia, Pemis, Mangoyores, Gomia, Roa. Gom the Yen show the Lama Gombale, how was your Maris on the Roa? Around the Shine Gomia, Kirim Gomia, Zomia. 그 똑바탐복이 곰게 내가 망보여래서 봐. 뒤나네 곰그 초도 교회에 가서는 라마곰이 아들에서. 제가 라마곰네 수수 당보들라 수수 샘디 시와차야. 계지주 당고 수수수수 말아도 미수수수 심축된 교회 시고 오라라. 뒤 마시나네 조부터면 대회 야고 영어 말에 김사직 난게 저와제다 야고 영어 말에 아니 저거지 축된 조지나 디시버차 요 말에 수수 당부거나 수수 축사되라네 그래서 디마시야라네 라마라 소와 대비하다 라마 지 람리나네 셰버드네 삼베딘즈 조베딘즈네 가딘진로 거네 대화장야다 도서 마삼로직 당연데 라마라 지 수수 생띵네 대화직 레드장가라 나기 강에디 제데베데 가서래 매 전보지가는 취셔거나 이 차지로 매우 차도야 이 단계기 삼범마지오쇼 차는 연료 제일베데 미 대베도 수술을 쓰면 가월해야 되는데 용거로 봐 제단디 람림게 자와기 신이든 주시야다라 하나도 눕죠나라 데데스 가보다라 데데 또 데다 최고도 연구도 고속사되네 내내도 그러면 주지 딜라 상로지는 마다면 이제 람산 신내 한동 아니 차진 조진간을 처음 샤나 다 영화거나 영말다 전에 고속사대야 보지 마서 고대 육샤지 슈그디 간 도대라로 시림디 매체 세상 디 등상을한서 망고지 곰자가시네 저기야 똑바로 말래 아니 곰심 야지 대화 용지샤지 심 축도해야 되는데 용거다 세상도 당보 코란의 신이 딘주기 간다 되게다 디 아버지는 신의 야고 용거를 한동 상마 야고 용을 이임버려다로 So then a lot of those problems that we face in this life can be pacified if we petition the teacher or request the Lama, and that should be done with faith. But as it states in the Lam Rim, by following the Lama's advice or seeing the qualities pleasing the Lama in thought and deed. And that faith, if it's grounded in that devotion, then all problems can be gone, all problems one faces with friends, community, because one can attain mental peace with the merit and power or blessing of the Guru, the teacher. It is said in the teachings that a lot of people set out to meditate on generation stage
completion stage, calm abiding, and so forth. But there's no higher meditation than to meditate on the Guru. The supreme of all meditations is the meditating on the Guru, Guru devotion. So one can, if one does this, one can previously feel that, whereas previously one's mind was upset, and latterly it becomes pacified. And if one person in the community does that, it can benefit the others. So, of course, what then is the method to pacify mind? One can do that by serving the teacher in thought and deed, along with the aforementioned faith. And then problems are consumed like they're burnt in a fire. So whereas previously there were mental issues, latterly there is faith and joy. And this is important in the context of the Lamrim, because actually correct devotion to the spiritual friend is the root. And we sometimes, in the West, that can be difficult. But in terms of Dharma, this is the beginning. If we jump straight into calm abiding special insight, Mahamudra Sokchen, that's like not even going through the door, but going for the tail, going for the end. So we've gotten the steps mixed. And if that happens, we tend to get into difficulties of the mind being more distracted or upset. So then it's important to have this correct reliance on the spiritual friend, these steps, before going into, thinking of calm abiding, special insight, and so forth. Mm-hmm. So what's our biggest obstacle to our practice? It is laziness. We all have that distraction that's, stopping our practice. 지원이요 남징예매세로 남징예매 상담하는 최 단단의 최고 대시행고로 레로지에면도 아버드 만원서 지금 매제 단단된 뭐 차마자서야 돼 지원이다 걸로 상담이요 그래서나 집에서 가르친기도 상담들어 그러면 신식으로 정말로 시도도 가르친기도 가르치려고도 상담인데 아니 최 바식 제야면서 지금 텔레탑신민도 최 단단마지나는 거 산이나니 대하고야면도 가듯이 하고야면도와 미가 이제 도고 많이 산실라면 차도도 상담인데 지 셈나네 최로 고마야야 레로게 냠보 야슈 쳐서 요충의 랑문냠랭게 대조된제도 지원미다와도서 최로 고마치니 셈나네 고마치니 배 메시 탑 쳐도 요버지래도 와서로 So in terms of Lamrim, then, as to stop the problem of laziness, then it's good to have meditation on death and impermanence, and also the fact that we have the perfect human rebirth in context of the initial scope. That's how can we make that perfect human rebirth meaningful is the death awareness that death will come, its time is uncertain. And under that context, one should not put off the practice of Dharma, but practice now. And, whether or not one makes this life meaningful depends on one's awareness of death and impermanence. Because really one should understand that only Dharma has meaning or is of import at death and so forth.
So in that sense, this understanding of death and impermanence stops the thief, as it were, of laziness from creating an obstacle and stealing your pure Dharmic practice. It's the best means to stop that. And dineda ngaranzo je gom jamni shineda dinde gom jamni na ngazo kangi chi sim naming ro nami ro sim ying ro ro ani Yeah. tanda mebe laga kangla samudaya tanda mebe samudaya tanda mebe geje she an mi chi do chi da dozu da ngazo gong ge tangbo 라고 ro ba ni dine ma yawa chi na sim choa da ro ba ying ro ba dine ni go ba se ro ba go ba la ya de 마데 심리네저로 리드 하고 용거로 제자다 아니 고바 도야라 페나 시네기 냠레기 아니 미다과당 렌데그 남샤도 저 녀야 고요나 고바 페데 람사 도르 그래서 거래로 고바 람사 도르 그래서 미다과 규비 중요기 냠레 미다과당 렌데그 남샤도 저 셈나라 야고지 샤데유나 아니 아지다 저 단다 민도스다 디미 띵에 내가 말했어 mi bala bala ya jing ma ji da ding san america di donald trump da de ge xie den tanda kare cho me de tola de se ani de sem de yum de sam dan je sim de ji chue jia gang tu ku yong bu da ko yum de sam dan je ro 그래서 chiwa mi da wa da len de nam sha de zo go ba da ya nam yin do ya ge ni nyen bo chou de yu ba cha de yo de 제가 lam ring nyam le ya wo na shi ne ge ni go ba da ya la ju chung ge nyam le de ne yung go da 다 정월에 니리 목발에 또 도야 내용 되잖아. 안 텐조든지 상다요. 텐조든지 저 다를 라마 고미야 봐. 지금 라마를 미고 대바요나 심만 배 지금 당원된 거 들리지. 아니 심욕도 차면 니 고야면 교차도 아니 가서는 심 지금 야야 생내저 통보에는 정화세야라. 약속도 텐조든지 당 아니 지 신이들 자발라마 고미야도 아니 칭화세야겠다. 답초도 주어도 시고라. 제가 교우 중국을 남기냐면 때네 신에게 칭화단 거와 삼단단 뒤터네 세야 연구요 레스에서 이 람링이 냠래 교우 중국이 냠래 때네 신에게 냠래라 저 하장 숙청보 줘야 된대. 삼단에도 와서라. So the biggest obstacle for us to cultivate shamatha is distraction. You know, when we have thoughts that are of no meaning, we're distracted by them, or the mind gets excited, scattered with excessive desirous thought. Here, this is a gross level. So one needs to reverse that notion of scattered thought and excitement with thoughts on, of course, death and impermanence, but also the infallibility of cause and effect. So those gross excitements are reversed with calm abiding. And when one hears all sorts of distractive conversations, it is better to bring the mind back to Dharma and think, that's not my concern, that's not my business, such as what's going on here and there in America with election and so forth. So bring the mind back to Dharma. So once again, then to stop these discursive thoughts, death and impermanence awareness, and understanding cause and effect will pacify and help to bring that down. Conversely, when we have a mind that is dull or lethargic or sleepy, kind of sinking, then to think on perfect human rebirth, the joy around that, the virtues of that, and also thinking on the teacher's good qualities. These are the best methods to bring the mind up if it has no potency. So straight away we see here how in the context of initial capacity with regards to the Lam Rim, the two countermeasures to excitement on the one hand and sinking on the latter are set forth in the Lam Rim that we can conjoin when we're cultivating shamatha so that we can then get a taste for that practice and delight in it. Nos. 다드네 조 딩기 냠네 셰운디 네 두덴 코웨니미
아니 다니 고람 타베 편연도 상다와 데 아니 지배나 양지 심 하장 초탄 심마지워쇼 예외 가도 된대라 아니 지 가서래 심 이와 숙치타네 심 이와 숙치타베 가도 심 난도 되야라 아니 코베 니미 삼야 봐 렌데 삼단제 코베 니미 봐 코와딜라 닝보 민도스 봐 이데 민도스 다 초게 민도스 삼단데 심 이와도 다 같이 삼단데 거라 처면 요런 하러 봐 아니 지 규부지 냠네 지 코베 니미 삼단 용디 아니 셈바츠 시로야 셈바츠 쿠야 셈남이 뉴로야 지 심초와도 슈충도야 고외님볼라 아니 지 딘데산다야 야지 심 니的무보다情况的 딘데에 가둘라 아니 심야 생되고 왔다 간다 다 간다 든다 도도 등 알아도 곰지 갸베운데 상생은 심배 치료를 좋다네 아니 지 용구야 말해 상질은 주 두타네 지 용구야 말해 디니 야 카셰 베스 두에 맞아 마숑네 딩상 지 디퍼런션 도지 라디도 딘데 예 가둘라 아니 지 예심야 생되고 그러대 지 가서 그래 타베 연대도 상담이나 심나는 가와용 거라 심나는 가와용데 심디야 누워진 뭐 찾아 아직 타바든데 동일에 타베 타버지는 예 지고도서 야 니세버나 시르바 용도 심나야 보여야 되게 지情况세 와 타바다 남댕이 연대 주등이 냠네 될라다 상담데 情况세 다你用到呀的目过没有查的心用都查的 deficient so da desire do ngune dende ke samno nyamne na deficient le ya kora yama khale saja kora bugab kora yama ra samno namring nyamne ya we ni mi ji la deficient da chance kora yama ra na wa din du ju ding nyamne la den ne ko shine ko mye na 탑 인지 민지 nga da ga ba se tu men do nga la ma ji da chu chu so do lap chlen ko do sang lamring nyamne ya we na su su sang da ne su su gang su su se tu go ya ra da do so 당부 냠려 마셔고는 라면전에 지 롱명아 정말 쉬고 여러분 쉬자는 이게 라자도 맞는 체제네 지 공로 지 가변데 공데 베부 타고 쉬우지 요 딩기 냠는데 신내기 간나 베 신내야 야게도야 남나 수 troll 체토이나 아니 코페 지 신내기 발제도 세계세기래 요 딩기 냠내 치야 요디 근데 베 자신부 야고도로 And then in context of cultivating meditation with the middle capacity, one thinks on the demerits or the sufferings of samsara, cyclic existence, and latterly thinks on the benefits of the liberated state. So firstly, then, if the mind is too excited, then we need to bring it down to ground a bit with contemplating the faults of cyclic existence. Here, one meditates that cyclic existence has no essence. So when the mind is excited, one thinks on the faults of samsara to bring it down. Then the other extreme we go to is when the mind is too in, when the mind sinks, when the mind is lethargic, when it's sleepy. In that case, we need to lift the mind up. So really, when we meditate, in essence, these are the two problems we counter. We encounter either too much discursion to external objects, or the mind becomes so like sunken in, that in extreme cases, we get depressed and we need to lift it up. When this is the case, it is good to think that beyond cyclic existence, there is this liberated state, and contemplating the qualities of that state of liberation, it is akin to waking up from sleep and having courage. So when one has this sinking and lethargy, one needs to lift oneself up from the depression. And if you really think on the qualities of liberation, for example, then there doesn't even have the opportunity for depression to enter into your mind. So once again, with this middle capacity and in terms of calm abiding,
there are these countermeasures to discursive thought, excessive external thought, distractions on the one hand, and sinking or going too in on the latter. One doesn't need to always ask a lama's advice around that or make appointments, because you can do it yourself. You can do it yourself. Of course, one first takes the instruction from a teacher, the oral instructions and how to meditate and so forth. But then one does the sequential steps of the meditation of shamatha, combining what we've mentioned, the advice of initial capacity and medium capacity. And so gradually through those two scopes and the countermeasures we just mentioned, the obstacles to one's shamatha are pacified. No, 다들 내 교회 첨부가 냠래로 냠래 도르스 교회 첨부가 냠래 뭔시디 닝제다 참반이래로 다 베나마랑서 시내로 공연데 아직 셈베 토탄베 셈베 인원 숙체탄베 직셈시오 지야 방 통보 쇼지 차윤데 닝제 공부래로 닝제 셈제 신음이 동의게 닝제는 셈데 마지막 차도야 셈마 밥이오야로 딱히 당기나 이시셔요. 심 야직 도다도는 거바다 초와다. 다들 지단하게 심 내자 심나라 내자 되면은 초와세야 거바세야로 다들 가 거바 타라서 여체도야 말이야. 와. 근데 레벨 카둘라 세야 그 탑란들라. 기부 중은 닝지 공제 심지신 동의기나 심지니 심는 마 파비용 거라 심네 견나지 레용 거라. 견나지 레용도네 지 심마 파베야. 다양지 친월은 심베드 마베드 베 친월다 목바다 니다 nhập 차대가 거들 심다 지지 전에 참박검 내려와 심지 담제 대화다 된도게 참박검 참바되게 심리야 지 도와게 당 간한게 당네 이데 심이야 생도차 이제도 니 교회 첨벽에 니 냠랭만에 닝제다 참반이기 진행이 지 친구다 거버세야가 아니 심 초와다 심 뉴거메어 차로 구매 냠리지야 딘데 다주 탐nom을 교회 챔피언 냠리데 신의 탐nom 주 제도 제가 이 교회 진행 중송게다 데 테고 투무에시베데 람란데 다다 코나 지 신의 객 세야라야다 지 카르스베 파제세야라 아니 교회 챔피언 냠리데네 데 세야 지야 탑란인데 도와 되러와. And then in terms of the vast scope, we have the reflections on great compassion and loving kindness. So once more, there's a tendency with the ones calm abiding to be too up or too excited, and then contemplating great compassion will bring that excitement down, because your focal object is the suffering situation of all living beings. So that high excitement or scattering can be brought down. There are times, of course, when the mind is not staying on its focal object. So one needs to reset it because of the excessive excitement or scattering. So thinking on the sad plight of sentient beings and having compassion for them can bring that excitement down. Conversely, if there's too much sinking, dullness, or lethargy, one needs to have a taste of joy. And that joy is around loving kindness. How wonderful if beings were endowed with that joy of love. So here we can see in the Vasco also the methods for countermeasures to scattering and sinking in terms of calm abiding. So we can see how these steps are applied at the various levels of initial, medium, and vast capacity to remove the obstacles to cultivating shamatha. No. 말아서 저는 방법 쉬우지다 남배 최 망고 퇴사라라 같이 아 나 망고 퇴사서 봐. 나도 망고 퇴사서 나도 뒤에서 제 샤서는 근데 저디
좋아로지 레요 말이죠. 팀만 망고 튀어고 요래. 다 튀어도 가서는 수수 이제 찍찍 튀어도 상품 단계 수수의 수수 심 배디 초창이 야 semba 토쇼 제마지쇼 제나 팀마 마르 카리스 당고다 와 아래 지 카리스 로스 카리 냠네 카리치고 로스와 수수 담야 있는 담야 뭐 단도 요르다 다 네 단도 도도로 지구 친구쇼 좀 되셔야다 단도 신다 진다 유 담야다 세나레야다 아jel레 계정 망고시에 달로 망고시에 요르와 아니 다 수수 치인데 요 아니 심기 맞이지 용거랑 알아서 처에 나라지 내주 지 상상을 수수 수부 내다 되는 셈 맞이 용거래 상상을 초고 초문 내다 담을 용거래 상상을 촉박에 내다 담을 내 셈 맞이 용거래 상상을 잠블링 내다 담을 거는 셈 맞이 용거래 와 아니 셈 맞이 용 맞이 왜 수레여서 수수 셈도 맞이 요러 안데마 간데시 니 시워서고도 와서 간데시 시워서고도 텔라 탑랑 가르치고도 왔다. 얘는 나 망고 튀어된 거 빼나. sembomaji shujena pe chashena ngaro ina semboji maji yunguru wa kangi damel teon da lamsa susi bawe lama kongbu yo sam tang ko lam sawa lama kong an shadi daran chik tebada waji le yo na ne sem na la be ji dong sang sa ra jo tangi ge chik negative ya khandi yo ji yo be ya jang di yo jo di tebada chik lama la tebada waji le yo de pe sama sama dong sang ro cha jo yang sing sing ro cha be ngara inade sheu china shang dang gui ge men de zai lama de zama la tiaba就是ga song ji zhu ro ga song ji zhu ka du tu du ge la me ga ji ya la bei zhen qi ge la me ga din tin ro la me ga din tin ya tin de sam dang zang ye ne sem gang ji gang yong ro ma zo mi le de ro ji mi ji zo nan de de tin na ko wa de de tin na la ji zo chu bu ji nan de de tin na la da zhen zhe ge ji zo nan de de ya ni ne zui da ma de yong de 안데 마 컨데스 짜고 도스데 다 망고 라마 망고 전에 최 망고 년세라 디 다데 다 대당 거녀 유시선 안다 요아요 말에 이 낭매 친사로 직직이 대버서야 돼 저라마라 되게 대버서 야 직 저미다 왜선 섬으로 따자 아다 저 그래요 최 치디 최근 미평무도 다 돼서 가래요래 삼사로 지로 최 치외지 최면도 강의 평무도 삼래요데 되게 개진 뭐라고 쉬워지 찌든 아니 미들레 징닝로 제로 미들레 닝로 아지 다데 인데지간 자시 모르지 디지 데디도 타 스스 셈기 다 개지슈데 셈기 강년데 메서고라 디인디 지난주 망고 쉬워지 다 미세 람스로 미진 소주 망고 년요래 가도에 나를 뭐지게 아니 닝지다 가도에 있는 닝지님도 라다 냠내로와 칼라세도 닝지곰 콤바제도 닝지곰 레가치도 닝지곰 계제세도 닝지곰 납치 야여라 다 닝지곰이야 수수 냠내시야라 치코데오도 알아 다 수수 냠내는 키나 아니 달라메까지 찌송아 라메까지 찌바 타라게 아니 손은 가져 쌓인 거래 심리 진압 주는 거 심리 진압 주는데 삼범마지에 매우 차도라 그래서 네 말아서 추고 도와서 아니라 계획 꾸마다 같이 제외를 그 레스키랑 들어라 I think you will have heard a lot of Buddha Dharma. So now the point is, hearing a lot of Buddha Dharma is one thing, but it's good to know how to be able to think in terms of when, even though we've heard a lot of teachings on Buddha Dharma, we still get into problems and difficulties. Our minds get excited. But it's good to know how to reflect in terms of these three capacities, initial, medium, and vast scope, so that we know from time to time we will have like miserliness or jealousy, the conditions we find in samsara and the world when we get sick, getting into difficulties with our friends, our minds get upset. So then the question is, when those conditions come up, how does one pacify the mind? How do you become peaceful?
I think it's very useful here to meditate from time to time without, when the mind is too busy with thought or excessive excitement, to meditate on one's teacher, on one's guru's qualities. And then there can be a peace or a vacuity in the mind. So the negativities stop because of one's faith, and the mind that was previously upset is pacified. So in terms of, relying on the spiritual friend with faith and following the advice of the teacher and remembering their kindness, that's when we get the blessings. If we have problems in humans in samsara, that's just going to come up. That's the nature of it, particularly getting into competitive circumstances. But remembering that we've all taken lots of Dharma teachings and listened to the lamas a lot. So, having faith in the spiritual, then it's important not just to leave those teachings, but having had those teachings, having faith in the spiritual friend. When one, that's one method as a countermeasure when you're going through problems. And then secondly, to think on death and impermanence. Do those distractions your mind experience interacting with others really matter or not? When it is the case that in terms of Dharma, only thing that matters at death is the pure Dharma, and only oneself can make one's own mind peaceful. You have all listened to Lama Zopa's teachings a lot, Lama Zopa Rinpoche. He says the main thing is to do things with compassion, to cook with compassion, do one's actions with compassion, to work with compassion. Compassion is the essential practice, isn't it? So it's good to follow that advice, or follow the guru's advice and please them with that. And as a Dharma friend, I was sharing that with you. Yes. I'm making one joke, You look a little bit sleepy now. In introverted and most introverted or people taking this prayer, prayer hand prayer. This is Oman or Sinjin being benefit or Sinjin being happy. She's telling like that. And her daughter's husband, daughter's husband what called there. And daughter's husband, son-in-law, and he's a little bit lazy boy, and he's lots of sleeping, and he not much working, and his mother don't like him, and she was also become happy. My son-in-law is terrible person. he's terrible talking like that. And then her daughter said, "Oh, Mom, are you wishing all sentient beings be happy?" And then she said, "Yeah." And my husband is a sentient being or no? You wishing he's happy or no? And grandma said, "Oh, yeah, okay." 내가 가서 딘데 차로 제가 산산 심지 탐제 닝지 공고 스티레 니들 컨트롤하지 되죠. Yeah, we can sometimes be like that, meditating on great compassion for all sentient beings, but getting angry with those that are close. Chile 니 디센지 members 오죠. 심지 members 오죠. Yeah, like those ones that are close to you aren't like sentient beings, Yeah. 그래서 딱 하나도 찍내 되겠다. 가워 공부를 와. 가르스나 지금 가워 대저 상상라 다직 양직 수수 견로 장장다 대매고 컨트 속도 상다다 계셔물 대야 대 상상을 갈래하고 요래. 인데 갈래 양 상상을 가워 공부 심디야 직 보지야서 배나 말아서 밀루된 레바데 하자 다시 버렸어. 다들 산지에 템바든 말아서 좀 되게 템바든 제대로. 시어지로 잠불리는 다. 낭바이 니 가져도 아주 유용으로 봐.
낭베 덴발로 쿠샵단 가버지니 하자 뉴뉴로레 줄루신다 슈첨벌에 대라 아니 디나네 대과 전보다 팀메시나 팀미게 덴바지니 망아요레 봐 대진 뉴뉴시라레 이제다 버버디게 지그레 버버 페진레 자주 구비고 아니 속보레로 속보 차단도레 속보데 버더 지고레 디네다 헤말레리 유디게 요레다 더존라나 베 타르바라레 아니 단도 자벤도 저 대고 좀 라저다 그래서 민감레 시다시다 요 말에 민보 차네시나 하람 뉴뉴뉴뉴레 로나 대고 좀 외쳐야 냐면 진미로 디 나네 당가랑도 이제 라마종가베 템파 세기 팀만이야로 세 정말은 세자지 뭐지고로 하죠 남 제로머진 템파데 세르나시다 색제 달숨진을 봐 근데 이 람네 가서 네 다치면 제로머진 숨부도 저기에 제다 저런들 봐 저런서 상을 람리 마직 로다 배지 신다직 따다 네 람린 직로 타스는 배지 신다지 신다든데 네 제기요 앞에나 직 타고타기에 가지고 타고타기에 사제 람데레 아니 닝마기 구상람에 셰롱사다 또 상을 람린 더버저 저래대로 디님도 제로 머신 람린 첨부디 직제 배제디게 직제다 아니 하고 그랬다 봐 이제 이 제로 머신이 간데 뿌 타고 그림 딛고 카세고 타쳐고 심나마 샤나 거네 쇼소 마샤 얘기네 다 타고타기 마직 제다 하고 그래 야토르 마토르 지다 자지 뭐 쇼르도 상으로 봐 칼라 데다 녜디 야고 데다 두자레 라우 말에 저런지 마 빼제디게 님도 말로 안티 따다 봐 아니 다 빼제 하고도 제로 머신게 잡에도서 팅마 찍로다 전다 찍고 그래 팅마 니로다 전다 찍고 그래 근데 기후 중후 가둘라 지와민다고 세야디 가둘라 마 제와 잡신ጆ데 드링직 마직로나 삼르나라직 과직 레그래 야 니만이 손에 수수다 직라마라 소와다 직 양직로다 양 전다 찍고 그래 야 팅마 숨불로다 전다 찍 멘다 고지에되죠 안데 셈나라지 바 띵수부 쇼지 바 셈나라마 주르니라고 차요 tinde게 ni tembatsa chimbuji da nga jesha sam pe gawa gombore ba ngaranzo gawa gombore de gawa gomya de ni gyawa ya peya sonan peya yawa gyawa misewachi ya pendo shuje ro Sometimes it is good to just rejoice because, you know, it is difficult to not see faults in others or to stop those faults. So one needs courage, and that courage can come from understanding perfect human rebirth, its rarity, and that one has met the doctrine of Shakyamuni Buddha, how rare that is, and yet rarer still to respect that doctrine. In the context of the practitioners and followers of that doctrine, there are more in the root yana vehicle, Hinayana, than there are in the great vehicle. Okay, so in the great vehicle, there are some in Tibet, Mongolia, Himalayas, and so forth. But some of them these days are existing just in name. So just in terms of the population, of practitioners of Buddha Dharma, those practicing Mahayana are less. And then that we have met Lama Tsongkhapa's doctrine, which is stainless like gold, and that he set forth these 18 bundles or collections of teachings. You can understand that when you read the Lam Rim, and you can also read like the Kagyu Lam Rim, Jung Ornament of Liberation, the Sakya Lamdre, and then we have the words my perfect teacher in the Nyingma. But if you read Lama Tsongkhapa's Lam Rim, you'll see how the steps are unerring and the qualities excellent. And I'm not saying one is good or one is bad, but you should do your own thorough checking. And when you read the Lam Rim, for example, once, twice, or 3 times, each time one gets a different understanding of it. So, for example, if you read the initial scope
on death and impermanence today, and then a few days later again through praying to the Lama. Then the second and third days you get a much different understanding, so then eventually it is deep in the mind, or kind of like fixed in the mind, and then one can begin to start to rejoice. And when one does that rejoicing, it is the means for the merit to increase. Los. 다 디네마 돼 가셔도 돼. 당연히 되어지는 그래서 되어야는 되어셔야신다. 되어야는 되어지시. Yeah, so then now we'll take questions. We have a question? Yeah. The Matt Moon. There is Matt can't Kishla, you mentioned about the excitement, deal with this shamatha. Can you talk a little bit, what's the status of mind when it's excited? So the question was, Kishla, you talked about the excited mind in context of shamatha. Can you say a little bit more about how that manifests? What's the status? Kishla, shini dangdempe sem goparawadi, sem tor. Di qualities. Gopagi netang qualities. Excitement. Tor. Goba di any sim chiruyin la tove dojagi chato bajre wa dojagi chato be sim migwa la maneveji chiruyin la jodoni sto sim mazo jena word wajil mi tomba la mi de na sim de neja yo che ne kangan jil sim de lamsa chilo la jodu do wa chilo la jodu de la dila chowa sikure chowa la gowa sikyo mare simdi bananga danda ji ne gomlo sja samu ta sim subude de simdi lamsa chilo la judu da ma ji kezang ne zuro yamena sanning am mijila geji shego yesero an tanan sho beji ji kezang je longo ma ji ani chamba je simdi lamsa chilo la judu da dila sim chowa la ora chowa sim chowa 가르치는 미관의 sim 치료를 도와는 chowa 담ung의 chowa 세 시고래서 First, we'll talk about the mind being scattered or dispersed. So it is like a branch of desire when the mind cannot set on the chosen focal object, but due to that excessive desire, the mind is scattered outside. So like the body is here, but the mind is thinking what happened yesterday, what one will do tomorrow. So this is this notion of having a scattered mind. 베나 노제 도와지세데 신내공 다도 콘도 사용도 이템 토타로 심 초스디 미관의 치료를 토사로 딜라 초와라고 딜라 고발라고 말해서 콘도 베나 콘도 다비디 초와레 고바 말해서 So one can have, for example, anger at someone and then the mind is scattered. We wouldn't say that's excitement particularly, but that's scattering. 다디네 고발라야디 아니 언도 베나 지 신내 심미과 지라 샤데데 아니 베지 되자기 지 가와와 유지를 가지 상무 뭐 주도다 와 가외 넘버 심베 주도다 와 디젤라 다 고바스 거다 딜라 고바라 와다 디네 뭐 고바스는 되자기 차도 그러와 되자 심베 가외 넘베기 심디 베 유디나라 바 슈버노 슈베서 차제 나 미과 베 템바베 제로 거다 But excitement, however, is a branch of desire. And when one's mind is merged with that object of desire, you forget the focal object. So that's what it means to be excited, to be scattered through excitement, excuse me. 그래서 되자기 차도에 심 초와되나 고발라 아니 콘도기 제단기 초와되나 고발라 그러면 데 카레스디
먼저 심 토에 차만 차 되자가 차도 janjan 차로 야 달라 간이 심 추도에 칼라 심볼을 찬 심 차도야 아니 지 잘라라 심 차도야 아니 지 윤종라 심 차도야 알아서 심 사제 봄 잡데 윤종 지브르데 텐제 심데 요로다로 아니 이게 이 망아 요자 마외 찬에 네 되자가 차도 버들고 와서고 민다브레스로 The reason then we talk about scattering more in the context of excitement. It is because when the mind, because it's like a branch of desire, it is due to sounds we're attracted to, or food we like, or attractive scenery. These are things that more give rise to, an excited mind. So that's how we might, for example, differentiate the mind being scattered from desire vis-a-vis the mind being scattered by anger, because the conditions for scattering by desire are more. So that's why the mind gets excited due to desire more than these other emotions. Krishna, I still have question is Yeah. when we doing a meditation. So after on a Sunday you teach that the method. So first is intention, and then is the aware of the breathing, long or short, and then start to count the breathing. And then after you kind of ask us to mindful about the mind. So on the mindful about the mind, because I found myself is when there is no counting on the breath, so there is the mind was scattered, but you kind of like, because this is a mindful, so it's not stop the mind to still have some, it's running, but it just don't go. But I see myself go everywhere, even even I'm aware of it, but it still go everywhere if I don't try to focus on counting the breath. So how does this continue to practice to improve it? Krishna Sanimagi Gomrim Dirawadi Kulong Ukjong Jongajap Tene present moment Tendarangi Semshayadi But Angishipa di Kasa Tangdang di Shabche Sem Tagarang la Nedu Morang la Sem Tut Kasa Torisha Kaisana Krang Ukdang di Jongamendua Tamarang di Sem Torwa di Haku Ineang di Mitunchok Digi Nyembo Kandis Chigares. 알레요. 스티 잡배야다. 심 토르바데 하고도 아니 양자 옥중을 장가 잡제. 아니 지 양심 다더 강아샤 양심 세리기 차 징외신 거 있는 거 뭐신데 축지 대로. 그나 말 세리기 차 축지 징외신이라. 아니 디네 양자심 토르바. 근데 양자 옥을 장가 잡제. 아니 심베데 야 심 다더 강아샤지데 양지 심 세리 세베 차 리그 차 축지 대고 와. 근데 에자디 아니 this during ring 다 고무티지 때문에 during ring 로고 다로한테 during ring 로네 나르게 네바다 군이 다버다베지 파 이나 네유 데바스다디 예 단데 차쟁가 게다 심 네바다 유바 네유 데바사데 베제 가시나라 나 이게 나게 세나다 치기 생각이 바 내단 직바도베지 간라바 아니 윤트 투이나 아니 델라 네유 데바스 먼저 단다 시내 공야서 뭐 템바 공부를 템바 템바 소거로 그래서 템바 소인데 나게 세리기 차디 축지래요 말아 치기 세리 차디 나 되나시 임보 간실라 딜레 타 데지 유링즈 상당 마 검대는 유링즈 두고요래 근데 뮤트제 야야야야 세자 내자디 세자디 익셉스드 마 유링 링 다미나 아니 데 심라 네베 차 내자디 유링 링 단토이나 아니 세자라 배전 제고 말아 용그래라다 내자유나 아니 내자디유나 세자 용그래라다 아 단단 간주 세자다 내자메가 세자 용고만 내자면 배심배 토제 가서 그로 유도에서 내기요 말 내기면서 세자면 세자면서 아니 샤바스니데 하고랑 원신 두고요 말다 저나라
인데게 냠뇨도 요나 빼야고로 제 무투제 아니 양 장가제 양 심다다가 간샤 아니 야 딜러와 지겨 말해 나 딘데 칠레서 나 딘데 용로시나 상담 아니 야 용고요 말해 그 내가 도마스는 무투제 제샤나 아니야 그 냠뇨도 이제 갈래갈래 쌓인 거라다 무투제 예 가시시죠 근데 용금이도나 우습게 맞아비세 튠샤 내가도 제 차로 동 야야 공격 딘데 저래 우습게 줘야 말했을라 Yeah, I mean, there are times when the mind is scattered. It's good that you've recognized that. So when you're not counting the breath, but what you will notice if you try and stay in the present moment is from time to time that clarity and awareness will manifest for a short moment. And if you can just stay with that clear and aware, then over time, one is able to increase the clarity or the periods of clarity and able to merge the thought and the clarity. We talk about this in Mahamudra, the merging of the thought with the mind's true nature of clarity and awareness. And one can only really do this when the karma abiding becomes more stable and there's an increase in stability of mind, because you can't have that clarity, which is mind's true nature of cognition, without stable placement, which is why first we have to get to be able to place the mind on the object single-pointedly, and then slowly the clarity will become more. If you can't even place the mind on the focal object, then there's no chance even for the present clear wakefulness to manifest. So if that's the case, then if there's still that discursion and you're not recognizing mind, then you go back to counting the cycles of breath again. But one should not push trying to stop these discursive thoughts. One can take a break, wash one's face, and then try again, and breathe, and then try and remain in the present moment. But it's a good question. That's a good experience. Oh yeah, that is shower. Tutsuna gisla nga peche gomba shugi. Yeah. Okay. Page 31 for the short Thank you. mandala. Shri Pokesha Sangye Sangye Shingdu Shingdu Rokananda Shingwa Chopa Jetsun Lama Kunse Rabden Rateshi. Patrin Leisha Kyo Gyapadam Lo Sang Tempe Drome Sasun Yini Droe Mon Sao Tak Tuni Gushi Iram Guru Ratnamandala Due to the merit of these virtuous actions, may I quickly attain the state of a Guru Buddha and lead all living beings without exception into that enlightened state. May Supreme Jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Whatever slight positive potential I may have created, by paying homage, offering, and acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddhas stay and teach, I now dedicate all this to full awakening. The full awakening. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praises of best. Guide the victorious one, thus gone the 3 times, so that I might perform the noble body selfless deeds. May the King of Dharma, Tsongkhapa's way of Dharma, practice and flourish. May the omens of obstacles be pacified, and all conducive circumstances be complete. The wish-granting, wish-fulfilling jewel, source of every single benefit and happiness in this world, the incomparably kind Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. Ye Savior of the snowland, meetings and transit of every being, it makes extremely clear the path that is unification of emptiness and compassion. To the lotus holder Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You who uphold the subduer's moral way, who serve as a bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading Munjana's victorious doctrine, who masterfully accomplish magnificent prayers honoring the 3 jewels,
Savior of myself and others, your disciples, please, please swiftly return. By relying on the two accumulations of myself and others in the three times, may the teachings of the conqueror Losang Dragpa blaze for a long time. And the separate sheet, swift return prayer for Lamas over. Peerless teacher, assembly of the children of the victorious ones, Shravakas and Pratika Buddhas, victorious Losang father and sons, along with the lineage masters, all the objects of refuge of infinite lands, please bestow the virtue and goodness of accomplishing this prayer here and now, holding and spreading the Muni's precious and complete teachings. Through explanation and practice, you wore the armor of patience that is never discouraged. Incomparable venerable Guru, to you I make request. Striving single-pointedly for the sake of the victorious one's teachings, the sole gateway through which all benefit and happiness emerge, and for all mother living beings, you suddenly departed to peace. What a great loss. Nevertheless, through the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the three jewels, and the great waves of bodhicitta of the children of the victorious ones, may the smile of a reincarnation